says, if you want, you can marry, you can protect them. And personally, there may be a lot of reasons. For example, a Hindu young lawyer who met me about years back, in the midst of conversation, he said, I got married only 3 months back. After going to a relative's house, we came back. Early morning, I touched my wife and she was crying. And the doctors diagnosed that she has a peculiar type of rheumatic disease. And if you just touch her, she cries. So he said that he has got money and he is treating her to going to different Ayurvedic centers. After 3 years, I met him. And I appreciated him a lot for that sacrifice. Then he said, sir, after 3 years, it was unable to cure her, so I divorced her. I felt bad. If polygamy was allowed, this young lawyer who wanted a kid, who wanted physical relations and happiness, would have married another girl and protected his first wife. So these are all many aspects we should know and we should understand. So naturally the other question comes, what about a young couple who met with an accident and the husband is paralyzed? What about the wife? Regarding that, Islam does not allow polyandry because of a lot of problems. First, regarding the division of time. For example, in this place, if in 4 or 5 families, a wife has got 4 husbands. Think about the consequence. All the 4 men will come home. They wanted to be with the wife. They will fight each other. And the police in this locality will have to go to each houses and solve the problem. One husband may want to have a kid. The other husband says, no, not now. I need a kid only after a few months or few years. So if the wife gets pregnant, the husband who does not want a kid, he may try his level best to see that there is an abortion. So that will harm the safety and security of the wife's life. Then just let us also imagine that the wife gets pregnant. One husband thinks the father of the child, the person who had made the wife pregnant is another husband. So he behaves in a peculiar manner with the wife that may put the life of the wife in severe danger. After 1 year, after 10 months, the wife delivers a child. One husband says, you are the father. The other husband says, no, I am not the father, you are the father. So they quarrel with each other. The litigation will take months and years. And ultimately, after the matter is decided by the Supreme Court, by the time the child would have become major. And what happens if one of the husband dies? If he is a rich man, the wife will say that he is the father of the child. Then there will be litigation to inherit the property of that particular man. So it will go on, creates a lot of problems. So when polygamy solves many problems, polyandry does not solve problems. That is why Islam allows polygamy. That does not mean everyone should do it. But regarding that circumstance, a wife has got absolute freedom given in Islam to divorce her husband. You must be knowing, in one episode, a woman approached the Prophet and said, my husband is a good man, a believing person, but he is ugly. I cannot tolerate him. The Prophet said, you give back the mahar and get freedom. So if the wife wants freedom from her husband, she can get divorced and marry another man. Now, my friends, inshallah, there will be many speeches. Listen to those speeches very carefully. After September 11th, we are telling the people what we are not. We are telling the people
what we are not. We are telling them we are not terrorists. We are telling them we are not extremists. We are telling them we do not suppress the rights of women. Now let us put a stop telling the people what we are not. It's the time to tell the people what we are. So let us tell the people through our words and reflected in our deeds the greatness of Islam, the relevance of Quran, and the teachings of our dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So strive hard for that. May Allah bless all of us. Assalamu alaikum. Jazakallah khairan for giving the answers to some of the doubts of our brother and sister. So this session is going to conclude here. I ask, there is some instruction for the non-Malayali students presented here. They have a session going to start in venue 2 in English, the medium English. There will be a session from the morning to evening. There will be a session in venue 2. So those who are non-Malayalis, those who are not understanding Malayalam, please shift your position from here to venue 2. Venue 2 is just behind this hall. So you have to shift to the venue 2, just behind this one. So I thank our brother, Advocate Mayankutty Mether, for his effort. So we are now going to start our other sessions. Our other speakers are also waiting for start our new sessions. So thank you for listening. Wahir dawana alhamdulillahi rabbil alameen. വളരെ ആവേശകരമായ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള പഠനവും വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും സദസ്സ് സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സജഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കണം. ഇവിടെ വരുന്ന സെഷനുകളിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്ത ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അവനിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ദൃഢീകരിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സെഷനുകളിലൂടെയാണ് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോ പഠന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ തുടക്കം നിർവഹിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് സുലൈമാൻ ഇബ്ൻ ഇബ്രാഹിം അൽ മസ്ഊദ് എന്ന അതിഥിയാണ്. അദ്ദേഹം അല്പനേരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. അതിന് ശേഷം പ്രമുഖ പ്രഭാഷകർ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും. الحين أدعو فضيلة الشيخ سليمان بن إبراهيم المسعود خطيب وداعية في المملكة العربية السعودية لإلقاء كلماته الوجيزة والمفيدة في هذا المؤتمر العظيم. شيخ فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحيي إخواني الطلاب والطالبات في هذا المؤتمر الكبير الذي يضم الدارسين في كلية الطب وكلية الهندسة، وأقول لهم إن أمتنا الإسلامية بأمس الحاجة إلى مثل هذه التخصصات،
ليسدوا